Patients with MI are further classified into two groups, STEMI and non-STEMI. The pathophysiologic origin and clinical presentation of unstable angina and non-STEMI are similar but differ in severity, in which the non-STEMI is more severe than unstable angina. There are differences in between STEMI and non-STEMI will be explained later. non-ST elevation MI اللي كنا نسميها زمان اللي هي non-Q wave MI is diagnosed with the ischemia severe enough to cause myocardial damage and the release of biomarkers لأن cardiac enzyme indicating myocardial necrosis into the circulation. وهي إذا من أهم النقاط التي تميز النون ستيمي اللي هي نون كيو ويف ام اي سيفير اسكيميا اللي بتكون كفاية إنها تعمل مايوكارديال دمج، ونتيجة هاي المايوكارديال سيل دمج محتوى المايوكارديال سيل دمج من الكارديك انزيم رح تطلع إلى السيركوليشن، ولما ناخذ عينة دم رح نلاقي إنه الكارديك انزيم عالية، لكن عادة ارتفاع الكارديك انزيم بكون على البوردر لاين. Non-STEMI however on ECG ST sigma do not elevate، ما بكون فيها ST elevation لأنه بنسميها non-STEMI اللي هي non-ST elevation MI، وما بكون فيها Q wave. طيب شو بكون فيها؟ عادة بكون فيها ST segment depression. البيشنت with STEMI اللي هو ال ST elevation MI، ال ST segment عادة تكون elevated بالإضافة إلى positive cardiac enzyme، وبكون ارتفاع عالي للكارديك انزيم في الدم، وعادة واحنا شرحنا الكارديك انزيم شو هي زي السي بي كي ام بي والتروبونين اي ار تي. For patient with unstable angina بكون في ST segment depression، لكن بكون كيف نميزها عن النون ستيمي؟ بتكون فيها negative cardiac enzyme. The cardiac enzyme will not appear in the circulation. إذا ستيمي تظهر فيها ST elevation، وفي المستقبل أو بعد فترة بسيطة من ممكن 48 ساعة تظهر فيها Q wave، عشان هيك كنا نسميها Q wave MI، وهي ال Q wave تبقى permanent. أما النون ستيمي اللي كنا نسميها non Q wave MI ما بيكون فيها ST elevation ولا بظهر فيها Q wave، لكن شو بيكون فيها ST segment depression. الانستيبل انجينا بكون فيها ST depression، لكن كيف بنميزها عن النون ستيمي؟ بكون negative cardiac enzyme. Angina pectoris. The term angina comes from the Latin word meaning to choke. يختنق، يتشردق. Angina pectoris is the term used to describe chest pain or comfort result from coronary artery disease obstruction. The patient may describe the sensation as pressure, fullness, squeezing، عاصر، heaviness، ثقل or pain، ألم أو ضغط أو fullness، امتلاء. The pathophysiology principle in angina. Angina pectoris is caused by transient reversible myocardial ischemia. إذا الإسكيميا اللي ممكن تصير عند مرضى الأنجينا بتكون reversible if we increase the oxygen supply and decrease the demand so that we treating the patient. لأنه major cause among patients with unstable angina is decrease blood supply and increase demand, or decrease oxygen supply and increasing demand. But in most cases, the cause of chest pain among patients with unstable angina is decreasing oxygen supply نتيجة الأوبستراكشن اللي صار نتيجة الأثيروسكليروسيس أو ما يسمى بتصلب الشرايين. The most common cause for reduced blood supply is the atherosclerotic narrowing of the coronary artery اللي هو التضيق أو الانسداد الناتج عن عملية تصلب الشرايين، وهو أكثر سبب شائع يؤدي إلى نقص وصول الأكسجين، وبالتالي شعور مريض الذبحة الصدرية بالألم في الصدر. A less common cause for unstable angina is dynamic obstruction resulting from intense focal spasm of coronary artery. This spasm reducing the supply of oxygen. سبب أقل شيوع قد يؤدي إلى نقصان تزويد عضلة القلب بالأكسجين، وهو الانقباضات الموضعية التي تحدث في الشرايين التاجية، وهذه الانقباضات قد تقلل من وصول الأكسجين لكنها حدوثها أقل
مقارنة مع تصلب الشرايين الناتج عن الضغط والسكري وغير ذلك. السبب الثالث للأنستابل أنجينا arterial inflammation، التهاب الشريان. may be another cause for decreasing oxygen supply that result in unstable angina. The inflammatory process may cause arterial narrowing, plaque destabilization, rupture and thrombogenesis. إذا هذا الالتهاب قد يؤدي إلى تكوين البليك ومن ثم تضييق في جدران الشريان ومن ثم تكوين البليك والربتشر وانفجارها وتكوين الخثرة. وبالتالي this will lead to decreased oxygen supply and feeling of chest pain. A marked increase in oxygen demand, this is the fourth cause. زيادة في متطلبات الحاجة للأكسجين عند بعض المرضى اللي ينصابوا بالانفكشن، وهذا الانفكشن يؤدي إلى فيفر ومن ثم تاكيكارديا. عند مرضى ثايروتوكسيكوسيس ارتفاع افرازات هرمونات الغدة الدرقية. This result in increasing oxygen demand because of the high metabolic rate، وبالتالي decrease oxygen supply to the heart، لأنه في عنا metabolic demand عالية وهناك متطلب عمل عالي على القلب أن يقوم به، وهو ضخ كميات أكبر من الدم والأكسجين من أجل أن تكفي عمليات الأيض. يتعب القلب نتيجة الهاي metabolic demands. So that this will exhaust the heart, decreasing the blood supply to the coronary circulation, feeling of chest pain. Unstable angina also called pre-infarction. عادة الذبحة الصدرية بنسميها ما قبل الجلطة angina or crescendo angina، الذبحة الصدرية المتزايدة، which refers to the cardiac chest pain that usually occur at rest. The patient with unstable angina has more prolonged and severe chest comfort than person with stable angina. إذن يكون ألم الصدر والنقص التروية عند مرضى الذبحة الصدرية غير المستقرة لفترة أطول وأشد من الناس اللي عندهم ذبحة صدرية مستقرة. Unstable angina is a type of an acute coronary syndrome that require immediate treatment, lifestyle modification وميديكيشن، وقد تحتاج إلى cardiac cath قسطرة. الستيبل angina الذبحة الصدرية المستقرة هو chest pain that occur with increasing demand on the heart, increasing effort like in stress, severe cold, heavy meal and exercise. And when the cause is treated, there is no chest pain. لما يروح البرد، لما تروح انتهاء فترة الوجبة وعملية هضمها، لما يروح الاكسرسايز ويرتاح الإنسان، بروح السبب، بروح الchest pain وبكون free coronary artery. هذا في الستيبل angina أو في الذبحة الصدرية المستقرة. The second type of angina is the variant angina, which is called presmental angina or the vasospastic angina, which is a form of unstable angina. Variant angina usually occur at rest and most mainly between midnight and 8 a.m. بعد منتصف الليل لحد الساعة 8 الصبح. It does not usually occur after exertion or emotional stress. Result from coronary artery spasm، الانقباض أو التقلص الذي يحدث في coronary artery. Most people who experience variant angina have severe coronary atherosclerosis of at least one coronary artery, and the spasm occur very near to the area of a blockage. إذن معظم الناس اللي بصير عندهم variant angina بكون عندهم at least واحد من الشرايين التاجية فيها انسداد، ويحدث هذا الانقباض أو التقلص في منطقة قريبة من هذا الانسداد. The third type of angina is the microvascular angina, which sometimes referred to cardiac syndrome X, which is angina characterized by chest pain with the normal epicardial coronary arteries, the largest vessel on the surface of the heart. The primary cause is unknown, غير معروف, but the factors which appear to be involved are endothelial dysfunction and reduced blood flow.
نتيجة السبازم ممكن. in the tiny resistance blood vessels في هاي الأوعية الدموية الصغيرة، عشان هيك سميناها microvascular angina. In MI there is a prolonged ischemia. This prolonged ischemia will result in irreversible cell damage and eventually muscle death. Part of the heart muscle will be damaged permanently, resulting in MI. This damage called necrosis. أنسجة ميتة تالفة لن تعود، وبالتالي احنا بنعرف الMI انها عبارة عن necrosis of some segment of myocardial tissue due to the formation of occlusive thrombus at the site of plaque rupture. إذا the primary cause نستنتج من كل هذا الحديث إنه the primary cause of atherosclerosis هو the primary cause of MI هو الأثيروسكليروسيس، تصلب الشرايين. خلال تصلب الشرايين الذي حدث نتيجة different causes ومن أهمها الهايبرتنشن، يؤدي ذلك إلى narrowing decrease blood flow، وهذا الناروينج قد يصل إلى complete narrowing لأنه ممكن تكون بليك، والبليك يصير لها رابتشر، والبراتشر لو نتيجة الرابتشر يصير في occlusive thrombus، وتكون الاوكلوسيف thrombus يؤدي ذلك إلى complete cessation of the blood may result in death of the part of the cardiac muscle.